ऑक्सफोर्ड से हमारे बुज़ुर्ग आलम दीन ने इकबाल से आगाज़ किया था, आज भी हो जो इब्राहिम जैसा इमाम पैदा, आग कर सकती है अंदाज़े गुलस्तां पैदा, कि मोहम्मद से वफ़ा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहाँ चीज़ है क्या लोहो कलम तेरे हैं. Today's conference is about Rahmatul lil Alameen. The mercy, the blessings of Prophet, may peace be upon him, on all of us. When early on brother mentioned what's happening in last 10 months or 12 months around the world, what's happening to the Muslim community, Muslims in Palestine, Muslims in Kashmir, Muslims in Rohingyas, you name it, atrocities, killing, then we think the West, obviously, when I went to universities in this country, I was taught, funny enough in Oxford, Maulana Sahab, that we believe in democracy, we are the champions of human rights, we have British values, we respect humanity. But when I see those atrocities, and when I see these Western politicians, the Western media right now, I think of them. They're the biggest hypocrites in the world. So I should not call them the champions of democracy. I will call them from now on the champions of hypocrisy. They are the champions of hypocrisy. And this hypocrisy has to be exposed. We as a Muslim, the ones those believe in Rahmatul lil Alameen, we believe in mercy, we believe in kindness, we don't hate anyone. Our religion doesn't hate anyone. Our religion teaches us to be kind to everyone, irrespective of their faith, irrespective of their color, irrespective of their creed. But unfortunately, we as a Muslim, we are the one hated everywhere. You have seen in recent weeks up and down the country, everyone from different faiths questions who? Muslims. What Muslims have done wrong? Have Muslim invaded any country? Have Muslim attacked any country in the world? Have Muslim attacked any mosque or any church, any Hindu temple in the world? The question is no, the Muslims have not done anything, but still Muslims have to be punished. This attitude has to change. We as a Muslim living in this country, we have to stand up. We have to unite and stick together, and especially your younger generation or children, rather than taking things with emotions, we should think strategically. We need to create a strategic depth amongst ourselves. How to tackle all these individuals, those are trying to punish Muslims because they are scared and they are afraid. They have nothing else to sell. In this country, the extreme politicians only thing they can sell is bashing the Muslim community. That has to stop. And I'm sure we can stop this by working together. मैं एक सेकंड में मैं दो चीज़ों पे उर्दू में, क्योंकि मौलाना सईद यूसुफ साहब वफाकुल मदारस के साथ भी इनका बड़ा ताल्लुक है, मुफ्ती अब्दुल हनान साहब भी बैठे हुए हैं, बांग्लादेश में इनका बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस है. हमारा सबसे बड़ा मसला जो है, पाकिस्तान हो या बांग्लादेश हो या आज़ाद कश्मीर हो, हम अपने उलमा की प्रॉपर लुक आफ्टर नहीं कर रहे. हमारी मसाजिद में बदकिस्मती से, मैं रूरल कश्मीर में गया हूँ, आज बेचारा मौलवी जो है हमारा, जिसको हम मौलवी कहते हैं, वो 5 वक्त की नमाज भी पढ़ाता है, दर्स कुरान भी देता है, मोहल्ले की खिदमत भी करता है, लेकिन उसकी तनख्वाह आज भी 5 से 10 हज़ार तक है. कितना बड़ा जुल्म हम करते हैं. आई एम सॉरी टू से दिस. अगर एक स्कूल का चपरासी बांग्लादेश में 50,000 रुपया लेता है, एक स्कूल का चपरासी आज़ाद कश्मीर में उसकी तनख्वाह 35,000 है, लेकिन जिस शख्स ने हमारी नस्ल को संवारना था,
جس نے ہمیں اچھی سوچ و فکر دینی تھی، جس نے ہمیں خودداری ٹیچ کرنی تھی، ہم اس کے ساتھ ظلم کر رہے ہیں. مولانا صاحب اگر جائیں آپ پاکستان میں واپس کشمیر میں جائیں تو that has to change. آپ ایک کرائٹیریا سیٹ کریں. کوئی بھی عالم دین کسی بھی مسجد میں ہے، چھوٹی میں ہے یا بڑی میں، اس کو پراپر تنخواہ ملنی چاہیے، لیونگ ویج جس کو ہم کہتے ہیں. ہم تو اپنے مولویوں کے ساتھ یہاں بھی ناانصافی کرتے ہیں. I'm sorry to say this. How can our youngsters go and become scholars? Because they are underpaid, for God's sake. Look at other communities. I was reading somewhere, the biggest opponents we have, اسلام میں جو سب سے چیلنج ہے، جن کو ہم وہ مربیز کہتے ہیں، میں ان کا نام نہیں یہاں لینا چاہتا. اب ان کے لوگوں کی تنخواہیں دیکھیں، افریقہ سے لے کے انڈیا تک وہ اپنے علماء کو پراپر تیار کرتے ہیں، ان کو اتنے پیسے دیتے ہیں، اتنی تنخواہیں دیتے ہوئے کہ وہ بے لوث دین کی خدمت کرتے ہیں. لیکن ہم بدقسمتی سے اپنے علماء کی لک آفٹر نہیں کر رہے. آج بھی ہمارے لیے یہ بہت بڑا چیلنج ہے. تو ہمیں سوچنا ہوگا، آپ کو سوچنا ہوگا، کیونکہ آپ کے پاس قوت ہے، وفاق المدارس ہے. میں ختم کروں گا آخر میں اقبال کے چند اشعار سے کہ نگائے فخر میں شان سکندری کیا، خراج کی جو گدا ہو وہ کیسری کیا، بتوں سے تجھ کو امیدیں خدا سے نا امیدی، مجھے بتا تو صحیح اور کافری کیا، کسے نہیں ہے تمنا سروری، لیکن خودی کی موت ہو جس میں وہ سروری کیا. آخر دعوانا الحمدللہ. تکبیر تکبیر.